E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Mano Gades e vamos voltar com nossos reacts, que é o que dá view pro canal. Tô zoando. Mas hoje vamos fazer um react aí da Digital Foundry, do Need for Speed Hot Pursuit Remastered, que saiu para PS5, Xbox Series X. Aí nós vamos ver o desempenho dele em ambos os consoles. E vamos ver como é que tá e vamos dar a nossa opinião. Espero que esteja bom nos dois consoles. Se não tiver, a culpa não é nossa. Reclamar não vai adiantar, porque não vai resolver porra nenhuma. Chorar também não adianta, porque o pessoal fica uma choradeira, uma brigaiada. Mas o importante mesmo é jogar. Minha touca tá sempre zoada na hora que eu começo o vídeo. Mas foda-se também, ninguém liga. Então pessoal, vamos lá, mais um react aí do canal aí. Quem não for inscrito, se inscreva para estar nos ajudando. O que eu arrumei aqui? Ah tá, aquele lugar errado. Quem não for inscrito, se inscreva pessoal, para vocês estar nos ajudando a crescer o canal, chegar nos 600 inscritos. Faltam 10 inscritos. Se 10 pessoas puderem se inscrever para estar nos ajudando a chegar nos 600, vai ser ótimo. Desde já os novos inscritos sejam bem-vindos. Esses dias tivemos um aumento bom de inscritos aqui no canal, valeu mesmo. Tô feliz porque no começo do ano passado eu tava com 400 e pouco, tinha perdido muito inscrito. Aí voltei, mexi nesse canal, a produzir vídeo, tava meio desanimado, tinha ido lá pro Facebook, fiquei um período lá. A página lá no Face tem até 1.200 pessoas, se eu não me engano. Minha outra deve ter umas 80, mais ou menos. Aí do nada eu resolvi voltar pro YouTube, mudei meu conteúdo todo. Agora faço uma coisa um pouco mais trabalhada, um vídeo com mais calma. Às vezes demora pra postar por causa disso. Mas React é mais de boa, é mais sussa. Dá pra gravar toda a mão. E vamos lá pessoal, vamos reagir a Need for Speed Hot Pursuit Remaster para Xbox One e PlayStation 5. Vamos ver como é que tá. E é a análise da Digital Foundry. This video is brought to you by the Logitech Lightspeed Inscreva no wireless canal, range hein? of keyboards, mice and headsets, the benchmark in wireless gaming performance. Need for Speed Hot Pursuit Remastered, released late last year on PlayStation 4, Xbox One, the Switch, and I guess even the PC. But due to the arrival of the next generation consoles, we didn't get a chance to cover it at the time. But just recently, it received a new update enabling new graphics modes specifically designed to leverage the power of the new machine, so we thought, why not take a look at it now? And there's no better person to discuss this game with than the man who covered it back in the day when it first released on the PlayStation 3 and 360, Richard Ledbetter. John, this is awesome, isn't it? I mean, Need for Speed Hot Pursuit. I mean, we were talking before this about peak Criterion and so many amazing games during this particular period. Some people think that this is peak Criterion, their best ever game. Some people think it's Burnout Paradise. Some Burnout 2, Burnout 3. I think it just goes to show just what kind of phenomenal levels of output this UK developer was producing at the time, and it's just so awesome to come back to Vocês this one. acreditam que eu não joguei muito Burnout Possibly their last no Play truly 2? great game. Não Yeah, I tend gostava to muito, eu agree. And curtia I feel mais like this was Need for Speed released at the Underground. perfect time when the Tal. Need for Speed series was starting to falter a little bit, and to bring Aqui, Criterion desde a into época this, da it sort of geração do Play embodies everything 3, that made do the Xbox classic Need 360, for que Speed eu não games jogo Need great. for Speed Just these algum. wide open, beautiful tracks, acredita? lots Tem of great muito cars to tempo, play velho. with, and some really fun Hoje em action. dia eu fico muito focado em jogo de And you know ação e what? aventura. Seeing this again in the remastered version, I'm really amazed at how well it holds up, because this is still a beautiful game, despite the fact that it hasn't actually changed that much visually, which we'll discuss in a moment. But first, let's get the full picture here on what all the different consoles are doing. We're mainly going to be focusing Colocou on the do lado do outro PS5 ali, and Series não X teve for tanta this one, diferença, but não. let's lay it out. So this game obviously supports the base PS4 and Xbox One, and it does 1080p 30. The Switch version also does 1080p Olha o 30 Switch então aí. when docked, and 720p 30 in portable mode.
PS4 Pro and Xbox One X, when they launched, had two modes. You could do a 4K 30 mode, 4K which 30, was o bicho tá beautiful, bruto, with hein? excellent anti-aliasing and just super pristine image quality. And then Eu a vou ver se eu compro esse ano em 60 mode. monitor pra mim, 1080, But now, thanks to 60 this new pra usar pra update, fazer they've live. unlocked something called the maximum mode, which essentially bumps it up to 4K 60. 4K 60. But this isn't really a case of back compat plus, I think, as this mode actually applies to the last gen enhanced PS4 consoles Pro. as well. Right, yeah. I mean, I think this is actually a really good plan because essentially what it does is effectively the same as Back Compat Plus in that you have the unlocked frame rate, which taps out at 60 frames per second, which is pretty Ah, awesome. boa, galera. Eu But vejo I muita suspect diferença that mesmo just na que adding põe it to ali the o existing Play code 5 e o base means they Xbox don't One no need to migrate 4K, across porque to the latest cross-generation 720 pra 1080 SDKs. They can stay on the old one você and you vê get pouca effectively coisa, the mano. same Dependendo do end monitor, result, da 60 tela que você frames per usa. second. It's actually quite interesting Você vê here diferença, because, mas não vê looking a over your diferença stats here, estrondante, não. Apesar que no 1080 as cores of ficam the um pouco mais versions are vivas. running Né? at 30 frames per Ah, second, o just like the 4K original mesmo deixa game, sinistro. which was No trem actually você a vê uma really diferença contentious enorme, thing back in the day monstruosa. because it was pretty much Criterion's first racing game running at 30 frames per second. That's right. It was. So Ó, they had to drop PS3. that down to pull off the visuals they were aiming for on PlayStation 3 and 360. Yeah, but at the same O time, do they were PS3 doing tá some parecendo o amazing Nintendo things. You know, they Switch. were running everything off a single thread, Mesma using coisa. parallelism to access, all of the capabilities of the host platforms, but running on a single thread for lowest possible latency at 30 frames per second. So at the time, we were measuring input lag on PS3 and 360 on this game at levels that are on par with some 60 FPS games. I think it was like 83 milliseconds end to end, which was pretty amazing. Yeah, that's really great for a 30 FPS game, and you could really feel it. So it actually worked pretty well, and when you added the motion blur, it looked really good for the platform, I would say. But 60 is obviously where you want to be, Exactly. and all of those latency benefits would roll forward to this as well. Precisely. So yeah, it just feels really crisp, feels really good, and as you say, it's been a pleasure to come back to. And I just think the overall design, as you say, holds up over time. Yeah, and I think that that's kind of where we get into the remastering Eles efforts estão here. falando So muito I de kinda design, looked at this, galera. comparing it to the original. I mean, the main Falando de difference is mudanças they updated gráficas. things like the UI. They did some AI upscaling on all the videos, the pre-rendered stuff. Falando de They upscale também. improved various effects. The O meu reflections of inglês the é meio cars are much bosta, então higher eu entendo resolution. muita pouca coisa, Some of the então eu nem textures were fico touched falando up. não, tá ligado? But things like that, it, Ah, na it PS5 does Play look 3 a good diferença. overall, but it's Play not that 5 different. muito The mais key is vivo, that, né? Não tem nem como não what they estar, né? did during that period Nova still geração. holds up today, even with the minimal touch-ups. It's really a good-looking game. And what I especially love, and this is why I like track-based games so much, is that it has this sense of scale, where the tracks just sort of like stretch way out into the distance, and you come over these hills and you just see these massive swooping S-bends in the track and other things like that, and it's just awesome to race on, and it feels great to drift around those corners. Yeah, I agree. I mean, it's kind of interesting to compare it to Burnout Paradise because it's so different, but there's so many things that are very similar. Once you get into the kind of road rage style events, with the hot pursuits, feels very much like Burnout, but the visual signature of the game, very different. You got these amazing vistas. It's just phenomenal. Yeah, absolutely. And so, obviously then, the big thing here, as we said, is the 60 FPS update on the new consoles, which makes all of this feel better than it did before. Or, I guess more specifically, now it feels Quase like comprando PC esse version, Nid pra jogar. which is not a bad thing. I mean, that's Nid Hot PC Pursuit é version muito still bom, holds velho. up as well, including the remastered version. Alguém jogou no Play 1? And the only downside Play here, 1 though, joguei. is that because of the way that this Ó, o seems Series to not S, hein? utilize back compat plus, it means that Xbox Series Series S S também, owners se for olhar, are não left fica out in the tanta cold, coisa as diferente the de game Play only runs 4 in Pro, a não. one E nem mode, do or One X. one S Só. mode. Yeah, and that's actually a real shame because, when you look Apesar at que the o GPU PS4 Pro e o One multipliers, X é mais S to S, potente que it's ele, né? bigger than X Sim, to mais ou X. menos, né? Porque And I just feel that Series X tem 1080p mais 60 could easily have been achieved. on this. teraflops. Yeah, and what's interesting is that you can see the cap sort of engage
on the S, where when you pause the game and then unpause it, it'll run at 60 FPS for just a brief little moment, and then the cap sort of kicks back in and it clamps down to 30. So it's very, very strange. Exactly. So that's one example where moving this to the so-called Backcompat Plus, the latest SDK, and all that probably would have allowed the Series S to deliver something else, but tá super jogável, mas também acho que não pode ficar forçando demais ele em vista do Play 4 So I think we should talk about the e performance, do Series X, não, do Play 4. It's not as straightforward as I expected, because there's one very aí no Series X, peculiar 60 thing FPS, with the Xbox cravadão. version Ah lá, that we caiu. both noticed. Fica mais... cai pra caramba. So actually, hora, let's just start. até So pra 50 PS5 FPS. basically, there's no story here in terms of the No overall Play 5 performance. já It is fica just 60 cravadaço, frames per velho. second flat. Ó, And in fact, actually, I should say before we cravadão continue, I o also frame. did briefly test the old 4K Ó, 30 Series and X 1080p 4K 60 30. mode, and those are, as you would expect, completely Tá flawless cravado. on the new consoles because they were already pretty much Series flawless X on the last gen 1080p, consoles as well. 60 So this cravadão is também. all about the new maximum mode. PS5 And that's exactly where the PS5 just delivers flat 60 across the board. 60 cravadão. I played maybe like modo 15 frame races over the course of Não tô capture, falando modo and it frame just, rate não, you know, porque no canto not da a single tela blip, ali embaixo not ali dá even pra você one. ver. So that's what I would expect. But Series X, and this is where you first played it as well. Series X. It seems like, oh yeah, this is just Mod going to frame be rate dele. straightforward, the same exact thing, and it mostly is. Tá cravado, except tá caindo in não. this one spot. Well, we call it one spot, but it's because of the nature of the Series X. map. You encounter this spot a Eles lot estão during testando. Ah lá, different não. circuits, No right? Series Yeah, X so tem that's the main thing. Cai, There's this cai section pouquinha of coisa. track, and it's about 3 Cai turns. 3 where it's in FPS. the coastal region where there's all these rocks. Não, and agora you caiu kinda muito. go around Foi these pra turns. 49, Every time you get here, the frame rate starts to 48, drop. 44. And it happens in No any Series event X já tem that bastante takes you queda, to né? this No area. Play 5 fica And it can be a cravadão. little lá, better vamos ver or nos dois worse agora. depending on what's going on during that Ah specific lá. event. But this area always Play causes 5 não drops cai, on não. Xbox, and it's No Series X so cai, I olha was lá, cai pra puzzled by this, 49 obviously. frames, It's like it 50, doesn't lá, Play really 5 make tá sense. Like, cravadaço. is there some sort of visibility Mas, quality velho, tá issue? jogável, tá Something else ligado? going on? Like, Eu acho que não é uma coisa just que ia something afetar a inherent in jogabilidade da this map pessoa. data on the A Xbox um ponto de version falar, that's ó, causing tá this caindo problem. um pouco de But FPS, tá thankfully, acabando com minha the last gameplay. gen Não, enhanced não acho consoles que... actually allow us to sort of Mas o Play 5 aí tá more ganhando, easily né? appreciate No what's happening FPS. here. Mas So I kind o of que use cai these as a ali não benchmark. chega a deixar o jogo. Okay. So PS4 PS4 Pro. I loaded this up PS4 Pro. first, switched to maximum mode, and it's 4K Grava with an 60 uncapped nem frame rate, ferrando. and the average frame rate according to our 52. tools was 50 frames per second, which is actually what 51. EA noted in the website there. Okay. But it kind of ranges from about 40 up to 55 most of the time. But it's a very sort of a consistent line. Like, it doesn't like lurch up or down in any significant ways. It just kind of goes along at a stable rate. So I loaded up the same first race on Xbox One X, One which X, has a more capable ele é bem mais GPU than otimizado, né? Ele tá PS4 bem melhor que Pro, o Play 4 and it Pro. actually gets very close to holding Mas isso aí a 60 gente já FPS, sabe há so muito that's tempo. really nice. It's actually Isso aí pra mim nem a chega a lot ser a closer than you novidade, would que o expected. It has One some X é dips, superior ao but it's PS4 good. Pro. So that kind of jives with the difference between those two machines. It's kind of what you would expect. But here's O the One thing: when X you get to that mantém same cravadão ali area no on the 60. One Não, X, tem hora que cai, mas you'll cai um notice that the FPS, então... performance starts to drop pretty É, não, hard. cai mais, With cai the mais, lowest I realmente. found around 33 54, FPS or so. 46... And when you compare it with PS4 Pro directly, normally the two lines kind of run parallel, but during this section, I tried to 40, match it up 30 as best as I could FPS here, numa, but you caiu kinda foi see muito agora. the One X kind of has these peaks No and Play tá ali valleys nos 40 e pouco, going 50 above e and pouco. below the PS4 Pro version. Não chega no 60, it's mas something também very não specific cai a to mais this que area, 40. and you can really see it in action here Já on o the last gen machines. One X caiu So it's até something 30 specific FPS, ele to the teve um way that this momento. area is handled on the Xbox version. Curious. So yeah, well, there's two Ainda things assim, from my acho que perspective não here. First of all, prejudica it's a quite an gameplay não, interesting velho. benchmark of sorts Sério that you've mesmo. got there, since both are not quite hitting 60 frames Sim, per é a minha second. visão, tá ligado, You galera? É a don't minha actually opinião. quite get, Eu não acho que o frame too estiver caindo many assim vai te precise atrapalhar head-to-head demais na gameplay, dependendo do que benchmark você estiver face-offs jogando. on the enhanced consoles A não last ser que year, for so um that's quite jogo interesting. But hack secondly, slash, algum jogo assim mais seems pegado, like, from an aí você optimization sente. level, things are Você kind of sente pra sticking to caramba a their queda do render FPS. time budgets Eu acho que on jogo de PlayStation, but corrida that assim one area, and it seems to be that one area only não on chega the a... Xbox side,
doesn't. And Chega you de wouldn't ser have noticed it prejudicial back na in the sua day. It's gameplay, não. 1080p 60 on the One X, absolutely fine. 4K 30, É, mas tem hora que absolutely cai muito, fine. velho. But O here, FPS cai muito no One with X. the frame rate limiter E o do Play removed, 4 Pro it fica does ali actually become 44, evident, 50 e and pouco. it Fica seems só ali, to sort of só mantendo transfer isso. across to the next gen Mas também não machines as cai well, or demais. rather Series X. Precisely, and that's so. Agora PS5 You know, Series I X. kind of raise this point because I think it's Ah lá, o actually really PS5 fica interesting to look at. cravadaço. This is Series sort of a X case não. where Mas the mesmo performance assim, differential não é is algo que clearly vai just te based prejudicar. on Oh, the está software here. So this is injogável. not a real Não, fica comparison of injogável. hardware Não. platforms per se. Ambos os jogos It's estão just bonitos pra showcasing caramba. a time where the hardware Modo frame or the rate. results from the machine are not what you would expect based on the average performance level elsewhere in the game. So just kind of a weird little quirk and something to note, and I'll be curious to see if it can be fixed. I mean, I assume it Também could. pode ter It's sido a just a matter of produtora whether it também will na or not, but, otimização do jogo. I don't want to não get too sabe. focused on that. I think Às it's vezes really pode ter alguma interesting. correção, vai ser alguma Overall, correção I mean, the depois Xbox pra version is consertar fine. isso. And most areas Até isso are completely influencia, lock galera. 60 as well, so you're Até not isso really having an influencia issue na hora there. de But that is a strange lançar spot. um And the jogo thing com uma is I first plataforma noticed nova, this when I igual o was playing Series with X e o Play VRR 5. engaged. Tem jogos que são And melhores VRR no does not Series seem to X e não mitigate são the tão bons no problem PS5. either, Tem jogos que which são bons no was PS5 kind e of não an são odd tão thing. bons no Series X. Mas isso aí é relativo. I don't know. It is a curious Isso aí one, vai and on the de- one hand, it is kind of like an Vai de isolated empresa area, para and empresa. it's not going Como to é que elas impact your trabalharam a enjoyment of the otimização game do too jogo. much. But Tem on algum the other erro a hand, fazer, corrigir. because it is basically Muito a relativo singular isso. map with lots of circuits traversing different Mas o jeito areas que of the cai map, cai you os do frames aí não encounter it chega a quite tornar a o lot jogo more injogável. frequently Ah, eu than não you'd vou think you conseguir would. jogar. Yeah, exactly. Não, tem It's one nada of those disso. things Você where vai you kind jogar of revisit that normal, area não, multiple quase não vai times on sentir multiple essas different quedas. tracks, anything on the coast. Como você já vai ser dono So that's do just something console, você vai to estar keep jogando in sempre mind. nesse, It's você just nem kind of an vai interesting perceber, little vai ser quirk. algo Okay, imperceptível. and we have auto HDR A não on ser this que as well, caia right? demais, que aí That's cai com actually uns another 20 really nice thing frames, that's worth 10 mentioning frames, aí is você Auto realmente HDR vê que does a caiu great pra job here. caralho, It mas really cai ali brings até out 30 e the pouco, vibrancy and 40, color não, of the game, não vai and it also interferir na looks sua excellent at gameplay, night não. when you're doing a race during a storm and you get those flashes of lightning. It's Mas aí nós extremely podemos ver bright que with HDR enabled. It no looks really nice. PS5 o jogo So fica that melhor, is tá in rodando fact melhor. new. And it also got me thinking about Rodando bem how melhor. you actually test for HDR these Mas days. isso It's a também little pode bit ser por less causa da obvious empresa than lá it na hora was de before. Because on the otimizar o, PS5, normally HDR is either otimizar o always on jogo. or always off, and things are just tone mapped. até isso And on Xbox, influencia. you have to disable auto HDR but leave HDR enabled to see if it enters HDR Right. mode. So to be sure, I actually ended up just loading the game up on the PS4 Pro Eu tô quase just to see pegando if um it would trigger PS4 the Pro. HDR mode, and it does not. Fair enough. So Sério mesmo. Well, this has been an interesting discussion, especially in light of the news that Criterion, who are moving back to Need for Speed, have had their plans put back for the next Need for Speed game, and instead they're going to be collaborating with DICE on the next Battlefield. So on the one hand, I guess from a commercial Nossa, eu perspective, this makes detesto jogar sense nessa câmera aí, ó. for EA. Essa But for me, câmera from a de personal perspective, I'd rather play a Need Essa for câmera Speed de primeira Criterion pessoa game é than horrível. a Battlefield Prefiro game. essa aí, So ó. I'm, a bit disappointed. But on the flip side, I guess we've got Need for Speed Remastered, which just reminds us of the glory days and just really holds up beautifully even today. that's true. And hey, I'd rather they delay the Need for Speed game and allow Criterion to work on this other project rather than still requiring both to ship at similar times. So I hope they take the time to get this new Need for Speed right, because I feel like the series really needs this. So I look forward to seeing Pessoal, what se it chegou até becomes aqui when agora it aqui, hits, esse pedaço do hopefully in React, 2022. se inscreve aí no canal e ajuda a gente a chegar nos Absolutely, 600 find out, inscritos. but Faltam 10 I guess that's going to do it for now, so thanks for joining me on this one, Rich. Yeah, it's been a pleasure. I really love this game. It's been great to revisit it. Yeah, likewise. It's a ton of fun. Fantastic pick up and play game, so definitely do check it out, especially if you've not played it before, because it is one of the best Need for Speed games of the last 20 years, I'd say. Pode dizer que eu achei, tô But achando anyway, if you foda, enjoyed this achei video, be top, sure to like, nos dois, subscribe, nos ring the dois notification consoles. bell, check out our Eu não Patreon, tenho, and também follow achei, us over on Twitter. And until next time, this is John and Rich signing off. A breakthrough. Improved various effects, eu vou parar aqui, ó. Então, galera, o que eu posso dizer? Achei legal.
O vídeo ficou muito bem feito, bem explicativo. Eles estão falando inglês o vídeo todo, tem coisas que eu entendo, coisas que não entendo. Eu não sei falar inglês, mas costumei a estar sempre pesquisando, aprendendo algumas palavras, algumas coisas, aí tem coisas que eu entendo. Eu sei meu inglês é bem intermediário, para baixo, básico para baixo, quer dizer, afundando assim, ó. O que pega, pessoal? A gente pode ver que no Play 5 roda melhor que no Series X, mas a queda de frame do Series X não é algo que vai afetar a sua jogabilidade da maneira que você falou, que horrível. Também a gente não sabe o que aconteceu na hora de estar fazendo o remaster do Series X. Fizeram junto, mas a gente não sabe o que a empresa aconteceu lá na hora. Pode ter sido que não deu tempo, porque tinha que lançar ao mesmo tempo os dois remaster. Também a gente viu que no One X tem bastante queda de frame. No PS5 tem uma queda, mas não chega a ser tão brusca. A mesma coisa do Series X. O Series S roda bacana os jogos também. Achei ótimo no Series X. No Series S, rodando bacana, top. Mostrou do Play 3. Play 3 também roda legal o jogo. Mostrou no Switch, mostrou no Play 4, no Play 4 Pro. Então, galera, o que eu posso dizer é o seguinte, velho. Sempre vai ter essa variante aí. Num console vai cair mais frame, no outro não, mas a queda de frame que teve nesse vídeo não foi tão grande. Eu curti o vídeo, achei legal, muito bem explicativo, como sempre. Digital Foundry sempre traz as coisas bem explicadas para a gente. Se for uma pessoa fanática, né, vai falar que isso aí é que a empresa tá armando, que não sei o que isso aí não é real, que o console superior, galera, aí né, nem se é potência, tá ligado? Aí a questão na hora da programação lá pode ter corrido alguma coisa, a gente não sabe. Então pode ser que tenha um patch lá que corrija essa queda, a gente não sabe. Vamos aguardar. Então, pessoal, muito obrigado aí por tudo. Pessoal que está chegando aí no canal aí, se inscreva no canal, deixa seu like, não esqueça de compartilhar. Espero que vocês tenham curtido o React, mais um React aí do canal. E hoje eu devo gravar mais um React, você vai ver uns outros Reacts aí com essa mesma roupa. Mas é porque eu estou gravando tudo no mesmo dia. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Você que chegou no canal, velho, seja bem-vindo. Eu não faço Flame War, apesar que de vez em quando você vai ver eu comentando em alguns canais aí que eu acompanho, mas são pessoas, gente boas, e não tem nada contra, independente se você faz Flame ou não. Se a pessoa é gente boa comigo, eu vou estar lá, vou trocar ideia, vou tratar ela super bem. E sejam bem-vindos aí, pessoal. Deixa seu like, compartilha e ajuda a gente aí. Vamos, quem sabe no futuro aí chegar nos 1K. E eu vou continuar o nosso guia de platina. Pode crer. É nóis. Até a próxima. Inscreva no canal. Tamo junto, tamo nessa. E aquele abraço do Mano Gades. Falou!